let's go over how to make a perfect cappuccino. You're going to want to pour your milk and aerate it till about 100 degrees, which means it's going to make that paper ripping noise. Then you're going to want to pull 2 shots of espresso and sleeve your cup. Remember, cappuccinos get 1 less pump of syrup like macchiatos. Pour the contents into the cup. It should be really foamy just like this. Add a lid and you're perfect to go. So मैले चाहिँ यसरी क्यापुचिनो बनाउँछु. सुरुको कफी शटमा पहिला चकलेट पाउडर राखेर अनि बल्ल फ्रथ गरेको मिल्क खनाउँछु है. कफीमा सिधै मिल्क खनाएर अनि देन लास्टमा चकलेट पाउडर राख्दा नि हुन्छ. बट त्यसरी चाहिँ कफीको प्याटर्न अथवा आर्ट भिजिबल देख्दैन. सुरुमै चकलेट पाउडर राख्यो भने पछाडिबाट जुनसुकै प्याटर्न बनाए पनि राम्रो अझै एट्र्याक्टिभ देख्छ. So this is how I make cappuccino. चकलेट पाउडर कुनै कुनै कन्ट्रीमा नराखेर बनाएर हुन्छ. So that's totally fine. अस्ट्रेलियामा चाहिँ राखेरै बनाउँछ नर्मली.